телефоне такой самолете. All of a sudden it's quiet. No more noise, no more distraction. It's just, I got my life back. I can read, I can chant, I can do whatever I want. Жизнь возвращается. Стоит только нажать на эту кнопочку. So use it. If your job is done, push that button. And in the morning, don't push that button and start before you have not finished your rounds. Только вы сделали все свои дела, нажмите на эту кнопочку и не включайте ее до следующего утра, пока вы не вычитаете свои круги. Okay? Okay. So you get to bed early, and you need your 6 hours, maybe your 7 hours. So if you go to bed at 8, you can get up at 2. If you go to bed at 9, you get up at 3. Ложишься в 8, встаешь в 2, ложишься в 9, в 3. Нормально. Okay. It works. Just смотри. Yeah. Because it was not But between now, easy to make every day. It's never easy. But between now and your goal, it goes in steps. You cannot jump from here to there in one go. You have to do step by step. Okay, half hour earlier, half hour earlier, half hour earlier, like that. You have to build up. Для того, чтобы достичь цели, вам не надо сразу с одним шагом от той точки, в которой вы сейчас находитесь, сразу к этой цели. Потихонечку, на полчаса раньше легли, на полчаса раньше встали. Okay, I started with 4 rounds. Then I went to 8, then I went to 12, then I went to 16. It took me a couple of months, but I got there. So it's a build-up. But if you tell a new person, you get a chance 16 rounds, they go like, where's the next church, you know? There I can just go on Sunday and it's okay. Мне все время сказали читать 4 круга. Я начал с 4 кругов. Только потом уже я дошел до 16, не все сразу. Поэтому не надо говорить людям сразу, что мы там читаем 16 кругов. Когда они это услышат, они сразу подумают, ты тут ближайшая церковь поблизости? So new people, you know, be easy on them. Don't say, okay, don't do these 4 things and do these 16 things and do this, do that, don't do that, don't do that, don't. Can I breathe? You know, they freak out and they never come back. You've seen people like that. Не говорите людям вот эти все вещи, все запреты, которые надо делать, потому что они, боже мой, я хочу жить, смогу ли я вообще дышать после этого, после всех этих запретов? So what's the purpose of Sankirtan? Какая цель Санкиртана? There's only one goal. Одна только цель. People want to meet you again. They want to see you again. Люди захотели вас снова увидеть, захотели видеть Not вас. next time they see you on the street and they run to the other side of the street. Так что в следующий раз, когда они увидят вас с другой стороны улицы, они хотели... But they go like, Наоборот, вот он я, вот он. Because they had a good experience. Потому что у них хороший опыт общения с вами. So, leave everybody with a good experience. You don't hear me when you're over there? I want to be in your energetic mandala. My energetic mandala is very far. But it's not about physical proximity. I hear about So right now your mind is very loud. So when your mind is very loud, then your capacity to hear, you know, this part goes low. So you have to lower the noise in the head and understand I need to first listen. Shravanam, then comes Kirtan. So first listen. Then your speaking will improve in quality and in frequency. And you will be able to reach many people. Okay, you want to do that? So learn. Если вы умеете слушать, тогда и ваша способность говорить намного улучшится. Вот это то, что вы должны... И ваша энергия будет распространяться с большой скоростью и очень благоприятно. Вы поняли, на что я намекаю? I asked one of my mentors, how can I improve myself? Я спросила одного из своих наставников, как я могу совершенствоваться. And he told me, making it dramatic, and he told Он me, мне сказал, listen as well as you speak. и пока Listen говоришь, as слушай. well as you speak. Okay, can you take note of that? That's for everybody. Когда говоришь, слушай, что ты говоришь. Okay, Это сказал наставник. got it? Ты понял? We have 2 of these У нас and есть 1 of уши those. и только один этот. So that means mathematically we should listen
twice as much as we speak. В математических терминах это имеется в виду, что мы в 2 раза больше должны слышать, чем говорить. Now that's easy, Легко. especially when you have the mic. Особенно, когда у тебя есть микрофон. Rule number 1, your sadhana has to be strong. Chant your rounds in the morning and read Prabhupada's books every day. Садхана, первое правило, садхана должна быть сильной. 16 кругов утром и каждый день книги Прабхупады. Do you have an active program for reading? У вас есть программа вашего чтения активная, которая, действует? This question it's not rhetorical. Это не риторический You don't have to вопрос. tell me, you have to tell yourself, okay? Себе ответьте для себя, если у вас программа, чтение, сколько вы должны читать. Because you can only give what you got. If I don't have it, I can't give it. If I'm consuming social media, news, garbage, movies, whatever, garbage in, garbage out, it's very low. We'll get there. You understand? Garbage in, garbage out. Whatever you put inside the machine is what's going to come out of the machine. Вы можете дать только то, что у вас есть. Если у вас приходит мусор в виде средств массовой информации, то только мусор вы будете отдавать другим. You want to have more impact? You want to reach more people? Put more nectar in. And all of a sudden your frequency changes, your range changes, your impact changes. When Prabhupada came to the United States, the first person he met, who was that? Вы помните, когда Прабхупада первый раз приехал в Соединенные Штаты, кого он встретил первым? Кто был первый человек, которого встретил Прабхупада? It was a Coast Guard off of Boston Harbor. A little guy in a little Coast Guard boat. And he was waving at Prabhupada. And Prabhupada was on Jaladuta. Prabhupada was waving at him and smiling. Это был охранник на побережье. Он просто ехал на какой-то лодке, и Прабхупада помахал ему рукой, а тот помахал ему в ответ. 4 years later, he became a devotee. 4 года спустя он стал преданным. Chiavana Swami, he took sannyas later. Позже принял саньясу. Почему? Because he smiled and waved at Prabhupada. That's why. А почему? Потому что он улыбнулся и помахал ему в ответ рукой. So when people ask you why you chant Hare Krishna, why you're reading his books, why you get up early, you can say I'm working on my smile. Because that will be the test of my, Krishna consciousness. How do you know whether your chanting of mantras is successful? Tadvigyanartam sa guru meva vigachet samitpani shrotriyam brahmanishtam. Can you light fire by mantra? Can you touch people's heart just by looking at them and saying, hi? Вы можете коснуться сердец других людей. Подумайте, ответьте для себя, вы можете коснуться, но вы можете это сделать, если вы действительно читаете мантру, если у вас наполненное сердце. Haribol. No multitasking. Не надо одновременно заниматься многими вещами. Otherwise, we will confiscate your iPad and Мы заберем это. donate the proceedings for the Ukrainian mission of distributing sugar. First of all, don't be distracted. Don't do this to yourself. Не надо самим отвлекаться. Вы причиняете вред таким образом сами себе. Imagine you're so distracted, you miss your graduation, you miss your wedding, and you miss your funeral. You were not there because you were spacing out. You were writing messages and thinking about stuff. Если вы думаете, не в моменте, думаете о чем-то другом, таким образом вы пропустите выпуск в университете, вы пропустите вашу свадьбу, вы даже свои собственные похороны не успеете. Have you ever been distracted? Вас что-то отвлекало? Были такие моменты, что вас отвлекали? Have you ever not been distracted? Every time. Very well. So it's time to wake up. Jeev Jago, Gora Chandra Bhale. Otherwise, you're gonna miss the boat. You're gonna miss the main stuff. Значит, главное пройдет мимо. Sankirtan is not about moving product, it's not about sales, it's not about techniques, it's about cheta, consciousness. Санкиртана — это не сбывание книг, это не о том, чтобы не о маркетинге. Это чита consciousness, did you say? Cheta means consciousness. Да, это осознание, чета, осознание чисто. So, rule number 1, your sadhana must be strong. You gotta get up and chant your rounds and put some Krishna katha, some Bhagavatam, some Bhagavad Gita in your system before you go out and you face the public. Каждый раз, прежде чем выйти на Санкиртану, вы должны должным образом читать вашу джапу и слушать о Кришне.
So that when people see you on the street, they go, "Hey, where have you been? I've been waiting. И когда I've been люди- waiting for a jiva like you all my life, you know?" That's the name of another song, right? I've been waiting for a body like you. И когда люди увидят вас в таком состоянии на улице, они будут говорить: Боже мой, где вы пропадали? Я все это время искал и ждал вас. But otherwise, people will just avoid you. They will just simply avoid you. Не будет садны, люди будут просто Okay, избегать rule вас. number 2 is get books. Правило второе – купите книги. Because you can't distribute books that you don't have. Вы не можете распространять то, чего у вас нет. We made the experiment today. We sold books that we didn't have, and now we feel a little stupid because we made promises, and but you have to be able to deliver the goods. And if you don't have the goods, how are you going to deliver? You're going to look stupid. У нас сегодня был эксперимент. Мы на самом деле распространили книги, которых не было. И сейчас мы находимся в очень нелепом положении, потому что надо как-то получить эти книги для того, чтобы исполнить свои обещания. It's okay to feel stupid, but don't look stupid. Не страшно, если вы чувствуете себя глупым, главное, выглядите глупым, главное, чтобы вы не чувствовали. So get books. Приобретите книги. Are you carrying books in your bags? У вас у всех есть книги в сумке. You should never leave your house without Prabhupada's books. Не выходите из дома без книг Прабхупады. Artem and me, we were in the train station in Dnipro. And Dnipro? Yeah, Dnipro. And we were there late at night, 10 o'clock, and it's 3 old army guys, who are also walking by, and they just look at us, and they just take out their wallet and they start giving us money. Like that. В Днепре они были... Вы Артем, you said? Yes. С Артемом они были в Днепре и стояли, было 10 часов вечера, они стояли на вокзале, и выходило 3 военных, и они увидели их вот в таком состоянии с книгами, они просто достали деньги и стали им сами давать деньги. So then what do you do? You say, okay, thank you, put the money in your pocket and harimol, right? No, you got to give him a book. Не знаю, So что... Artem, he had 1 book and we had prasadam and everybody went home happy. Не значит, что надо просто взять деньги, надо дать им книгу, поэтому книги должны быть. Книга, просад, все счастливы. We're not out there to take people's money. Мы не для того, чтобы собрать деньги у людей. We don't need their money. Нам нужны их деньги. Can you say that? We don't need the money. You got to raise your hands like this, both, and say, we don't need your money. We don't need your Нам money. не нужны деньги. But you need to give because it's good for you. I don't need it, but for you it's good if you give. Мне не надо это, но лучше, чтобы вы дали, потому что это принесет вам благо. Selfless service, it's called Bhakti Yoga. Try it out. It's a very powerful process. Попробуйте, это очень могущественный процесс. One lady, corporate lady from Swiss Bank, she came to do Food for Life. Afterwards, this is Silicon Valley, this is California. Afterwards, she says, when can we do this the next time? It felt so great. This is the first time in my life I do something for nothing. And I felt so good. Before, I always got paid for everything. But this first time, I do for free. And wonderful experience. Where was it? Where was it? Silicon Valley, California. Silicon San Francisco. Силикон Валли. Силикон Валли в Калифорнии. Одна женщина, которая была очень успешной, работала в корпорации, и она говорит, она была в таком восторге, потому что она делала что-то абсолютно бесплатно, не получая за это никакие деньги, бескорыстно, и от этого было действительно большое удовольствие. So why are we doing this? Почему мы это делаем? You can tell them, I'm a monk, I'm a this, I'm a that, but I'm a volunteer. We're doing this to help people. Вы можете сказать то, кем вы есть. Я монах, или неважно, кто вы на самом деле. Но мы делаем это для того, чтобы помочь. Мы волонтеры, мы делаем для того, чтобы помочь вам, помочь людям. Now, even if you're a householder and you're maintaining yourself by distributing Prabhupada's books, that's perfectly fine. Даже если вы и грехастка, и распространяете книги для того, чтобы поддерживать себя, в этом тоже нет ничего. Okay, rule number 1. What is rule number 1? Кто помнит первое правило? Strong sadhana. Yes. And don't get distracted. The dogs will bark. Don't worry about it. If you kick every dog or throw a rock at every dog, you're not going to travel very far. Не обращайте внимания на лающих собак, не надо в них кидать камни. Если будете это делать, вы далеко не уйдете. So you got to be focused. Сконцентрируйтесь. So strong sadhana. Point number 2.
Rule number 2. Book. Books. What about books? Have books with... They're in the temple. So you meet somebody and they say, the Krishna Gita, the Bhagavad Gita. And you say, no. But you can go, you go to the racetrack there, Monte Carlo racetrack. And then you go and there is this big market with, imported goods and different things in containers. And you go left, right, left, right, left, right. And then you find that little dacha. And there you can get Bhagavad Gita. How you think? How many people will actually find us here? К вам подходят и говорят: о, Кришнаид, а где же твой Бхагавад-гит? И ты начинаешь рассказывать. Едете, проезжаете 7-й километр, там куча всего, потом прямо налево, и там есть какая-то типа что-то, домик типа дача. Как вы думаете, вот там есть все книги. Разве это хорошо? Кто-то сюда... Statistically, how many people will actually come here? Статистически, сколько на самом деле людей таки дойдет сюда? Okay, we have pessimists. Not too many. Немного. So we have to make it easier for them. Надо сделать жизнь людей проще. Brahmande Brahmite Kone Bhagavana Jeev. After so many lifetimes, finally, human form of life, finally you meet a Vaishnava. And you say, Bhakti Lata Beach? And they say, no. It's all bad. Blocha. Everything is bad, terrible. No books, no prasad, no mercy. Вы встречаете человека. That's miserable, right? И он говорит: Бхакти Лата Биджа. А вы ему говорите: нет, книг нет, ничего нет, я печальный такой. You got the goods, I got the money. People, they're looking for good things. They're looking for beauty, they're looking for wealth, they're looking for fame, they're looking for knowledge, they're looking for power, they're even looking for detachment, how to get free of everything, So what are they looking for? Люди ищут красоту, богатство, деньги, славу, знания. Они даже ищут отречения. Что вы можете предложить? This is Bhakti Shastri group here, so we have to... I'm revising This will come in the test, This will come. Bhagavan, 6 bhagas. So, what are they looking for? Krishna. They're looking for Krishna, but they're looking in the wrong place. Все ищут Кришну, но они просто ищут не в том месте. Now the devotees, they have Krishna. А у преданных есть Кришна. Так ведь? Yeah, because that Krishna gives himself to the devotee. He says to Durvasa Muni, you appeal to my heart. I don't have a heart. My heart is with Ambarish, My heart is with my devotee. Aham bhakta paradino, yes, So you want my heart? You gotta go to him. He's got my heart. Как Кришна сказал Дурваса Муни, я не могу ничего дать, потому что мое сердце отдано царю Амбариши. Вот там мое сердце. So you all got those nice sumchkis. So you keep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, whatever fits in there. And anytime you meet a nice person, you say, "Hi, I have something for you." У вас у всех красивые сумочки. В этих прекрасных сумочках вы держите 6-7 книжечек. И каждый раз, когда вы видите славного человека, вы ему говорите: привет, у меня для тебя кое-что есть. First day I went out door to door, I distributed 5 books. Первый раз, когда я ходила от двери к двери, One lady took 3 books, 2 other people took 1 book. распространил 5 книг. So then, my Sankirtan leader, Rohini Sutta Prabhu, he asked me, why didn't you give her the set? She took 3 books, So she's interested. So why don't you give the set? I said, I didn't have a set. He said, tomorrow you go back and you bring her the set. А мой лидер сказал: почему женщина взяла 3 книги, почему же не распространил ей целый комплект? Он говорит: у меня не было комплекта. Значит, завтра ты к ней идешь, потому что она уже заинтересована. И распространяешь ей остаток этого комплекта. So the next day, I went there again, knocked on the door. She opened, said, remember me? She said, yeah, you're the guy from yesterday. I said, yeah, but yesterday I didn't have what I wanted to actually bring you. So today I have it. Can I show it to you? She said, sure. So I put all the books on the table. And she said, sure, I take it. She gave me the money. And I'm like, wow, this works. If I have trust in the instructions of my spiritual authority, it will actually work. Что работает? Если у вас есть доверие от руководства, духовного руководства, от авторитетов, то все это работает. Что я сделала на следующее утро? Я взял оставшиеся книги, которые мне распространили, постучал в дверь, пришел, показал ей все. Она все взяла, потому что мне это дало мое руководство духовное, это наставление. So always carry books.
И всегда держите при себе. Okay, then, rule number 3. Третье правило. Are you ready? Вы готовы? Yes. Rule number 3, the more you show, the more you sell. Чем больше вы показываете, тем больше вы продаете. Have you been to the marketplace? Вы были You на see everybody puts their stuff out, you know, all the different vegetables and fruits. Вы видели, как все раскладывают свои товары, все фрукты, овощи? The more you show, the more you sell. Чем больше вы показываете, тем больше вы продаете. So don't keep the book hidden in your bag, but you have to take it out and put it in people's hand. Не прячьте ее в своей сумке, наоборот, держите ее на виду. If it's in your bag, it will stay in your bag. If it's in their hand, it will stay in their hand. Если она в вашей сумке, она в вашей сумке останется. Но если она в ваших руках, она может оказаться в So don't just go up to people and start talking, and at the end you say, by the way, and they're like, bye-bye, and they, thank you, you told me enough, and then they walk away. No, you say hello, you say a couple of things, and then you put the book in their hand. Не надо начинать разговор и долго-долго говорить. Наоборот, подошел, сказал буквально пару фраз, и тут же достаешь книгу. Got it? Поняли? Rule number 4, you must organize. Четвертое правило – организуйте все. You can distribute a few books just by taking a walk in the park or going shopping or picking up the kids at school or, you know, going to the post office, to the bank. You can do 5 or 10 books a day. But if you organize, you can do a lot more. Вы, конечно, можете, между прочим, распространять книги, идя на почту, в детский сад за детьми, но если вы это делаете организованно, вы намного больше распространите. Just like Harinam. Как Харинам? You've been in Harinam, right? Вы же были там. You like Harinam? Yeah. Yeah. It's fun, right? Chanting, Ведь dancing. это же все прикольно. And there's so many people there. И так много людей. And they're already there. They're standing there. They're smiling. Смотрят на вас, улыбаются. And they're just waiting. Will somebody come and talk to me? И они ждут, чтобы кто-то к ним подошел и заговорил с ними. But no, we're too much in ecstasy. We don't have any interest to talk to people because we're just in our own bala. Но нас прямо охватывает наша бхава. Мы в таком экстазе, что у нас просто нет времени подойти и поговорить с людьми. Have you noticed some people? They just stand there and go like. Making a video in her phone. Да, вы же видите, сколько людей смотрят раскрепот на They вас. take pictures, you know, and they're just there and they're just like, okay. So then I go up to them and I say, hi, you know what this is? No clue, no idea. Okay, here, this is the book. This explains everything. Да, вот у меня есть. You understand? Да. I'm still thinking about что-то. You're thinking about? It's okay, fine. Да, About who? understood. Huh? Чета. Cheta, consciousness. Yes. Where is consciousness now? Where is it? Covered. Covered. By coverings. Covered. By many coverings. Too many layers. Too many layers. All the layers of the universe. Of previous lives. Yeah. But as we heard from Kapila Dev, yes, we already cried an ocean of tears, so there's no need for regression and last life and, you know, all that family constellation therapy stuff. Как говорил Господь Капиладева, distractions. Как говорил Господь Капиладева, мы столько плакали, столько жизней проплакали, что нам не надо все вот эти вот методики, все регрессии, все психологические помощи и так далее. You take one look at Krishna's smiling face and that ocean of tears, it just evaporates. Стоит только один раз посмотреть на улыбающееся лицо Кришны, и как все это море слез просто испаряется. As your consciousness has become covered, it can also become uncovered. Если она в один момент, чем ваше сознание покрылось, то она точно так же может и убрать эти покрытия. Chetadharpana Marjana, that's the process of Sankirtan. Четадхарпана Марджана, вот в чем заключается процесс санкиртана. But it's a continuous process, we have to keep at it. Но этот процесс продолжительный, надо You просто can't say, oh продолжать. yeah, I chanted my rounds, like for the first 3 years after I got initiated, but that was, 40 years ago. But now, when I feel like it, It's no, you have to do it
каждый день. You have to stick with it every day. Nityam bhagavata sevaya. It's a regulated principle. Ну, возможно, после инициации вы 3 года хорошо почитали джапу, а потом уже все не читаете. Но нет, надо читать каждый день. Это не те бхагаватам севая. Okay, you got the 4 rules down. Now we got time for questions. А теперь 2 вопроса. I know, prasadam was good. This is the post-lunch coma, you know, where everybody just zones out, goes in samadhi. После обеда. Yes, sir. Watch up, please. Вы говорили очень важную вещь, что нужно вот читать книги для того, чтобы их продуктивно как бы раздавать. А в какое время лучше читать, чтобы оно хорошо запоминалось, усваивалось, чтобы можно было делиться с людьми этим нектаром? You were saying in order for us effectively distribute books, we need to read Prabhupada books. But what will be the more recommendable time for us to read? The recommendable time Yeah, to read. to read? Whenever you're not taking a shower, you know. Если только вы не принимаете душ, а так читайте. Very well. And whenever you're not driving a car, It's you're not holding a steering wheel. But otherwise, if you're in the bus or you're, you know, sitting somewhere waiting, or, you know, then you can read. в автобусе ждете кого-то, читайте. But you want to read quality time reading? Качественное чтение. And you think, I don't have enough time because I got kids or I got a job or I'm a busy guy. So then you want an extra hour? You don't have enough time? Ну, вам нужен какой-то лишний час, потому что у вас так много дел, и у вас не Do хватает you want an времени. extra hour? Вам нужен еще 1 час? Put your alarm clock 1 hour earlier. Here's your extra hour. Free. Поставьте будильник, встаньте на час раньше. Вот Prabhupada got up at midnight. в полночь проснитесь. I'm not asking you to do drastic stuff. I'm just asking you to do the doable. You know? Это не какие-то неимоверные вещи, это абсолютно реальные вещи. Has it ever happened that you woke up early and you actually got up and it was quiet? Всякое же случалось, что вы проснулись, No всё так distractions. тихо, вообще никаких No one comes in the door. никто не No one входит, screams and yells. никто не It's just кричит, you and the Bhagavatam. только вы и Бхагаватам. And something actually sticks in the coconut, you know? So, read early in the day. Чем раньше, тем лучше. Утро. Первую половину дня. And you'll see, something will actually stick with you. И ты увидишь, что как больше много в тебе останется. You can also write things down, you take notes, because to remember means to write it down. So you Если вы start. хотите запоминать taking то, что вы notes. читаете, делайте заметки. But the best and fastest way how to learn anything Но самый лучший и самый быстрый способ что-либо изучить is by teaching it. это обучать Because чему-либо. people will ask you all kinds of funny questions. Потому что люди любят задавать очень странненькие вопросы. It's like having kids, you know, who ask, what is this, what is this, what is this? Детки. What happens when you die? What happens? What is this? What is that? And you're like, good question. Maybe I should do my homework. Maybe I should go and read a little more. И люди спрашивают, а что будет, когда я умру, а что будет тогда и тогда, и тогда вы думаете, мне надо побольше готовиться. So, it's an ongoing process. Это не прекращающийся And it's процесс. not enough to say, yeah, I read Prabhupada's books, you know, back in the day, but now there's so many books and there's so much to do. No. I have to read because the quality of my speaking and of my preaching, of my service, depends on the quality of sound vibration that I actually expose myself to. Качество моей проповеди на Санкиртане или проповеди в целом зависит от качества вибрации, в которую я в себя впустил. So feel free to unsubscribe from social media and from news and all kinds of propaganda and time wasters, and all of a sudden, voila, you got plenty of time to do what needs doing. Ну, теперь у вас есть полная свобода для того, чтобы отписаться от всех средств массовой информации, каналов, новостей и так далее. And don't worry, your 5,000 friends, if they're really your friends, they will understand. Oh, he got his life back. Okay, we're happy for him, you know? He's not anymore addicted to, you know. So,
И когда вы отпишетесь от своих 5000 друзей, они только порадуются за вас, подумают, о, нормальный человек, наконец-то он начал жить без того, чтобы сидеть постоянно втыкать телефон. Welcome to the real world. Вот он, настоящий мир, добро пожаловать. Okay? Ответил? But you know, there's so much technical information you can give. Ultimately, whatever we do it because of one reason and one reason only, and that is taste. Whatever you have taste for, you figure out how to get it. Все, что бы мы ни делали, мы делали для того, чтобы получить вкус. И если у нас вкус, если есть этот вкус, значит мы технически получаем. Если нет, тогда никакого эффекта не будет. Вкус. You see those drunk guys in the park? Вы видите пьяниц в парке? You've seen them, right? Видели их? They're there in every park. В каждом парке они есть. They're professionals. Они настоящие профи. They have sadhana. They're super focused. Садхана, просто. They only work as much till they get their next can of whatever it is that they want. You know? They know exactly where to get it. They know how much of it is required in order to, you know, they have very clear schedule. У них очень ясное видение о том, сколько им надо работать для того, чтобы принять определенную дозу. Just like coming to temple one time a week, that's nice. But if you want to actually gain more spiritual strength, you need to have 2 or 3 very lively interactions plus your daily practice. Ну, неплохо, конечно, приходить в храм раз в неделю, но если вы хотите получить настоящую духовную силу, надо иметь 2-3 раза, помимо другой духовной практики, надо 2-3 раза иметь настоящее общение. That's why tomorrow we're going to speak a little bit about Namhata, how to start a program in your home with your friends and your family and whoever is around, whoever shows up, and whoever you met out there on Sankirtan, because many of them are not going to come here, but they will come to your house. Завтра мы будем говорить о том, как начать намахату или просто какое-то общение, потому что многие люди не намерены приходить в храм, но возможно такое, что они будут готовы прийти к вам домой. Oh, okay. That's a little advertisement for tomorrow. Это то, о чем мы будем говорить завтра. All right, so reading. What else? Other questions? I forgot the first rules for Sankirtan. The first one? Fourth. The fourth. You must organize. You have to be organized. Не спонтанно. Like you have to be organized with your time. You have to be organized with everything. Otherwise you don't get stuff done. Четвертое правило. Это не то, что, между прочим, по дороге в школу, на работу распространило, что это должно быть вот организовано. We were driving from Berlin to Singhachalam. It's about a 7-hour drive. And we left at 4 o'clock in the morning. And next to the temple, there is a Middle Eastern, I don't know, maybe Turkish, maybe Syrian, maybe Afghani guy who has a vegetable store next to the temple. And the guy was up at 4 o'clock in the morning, and everything was outside. And he was walking around, you know, pacing like a tiger, waiting for his food. And I was thinking, wow, this guy's a professional. He's on it, you know. I'm like, respect. Один раз мы выезжали из Берлина, и нам надо было ехать 7 часов. И недалеко мы встретили из средневосточного чудака, торговца, как они любят торговать, в 4 часа утра. Весь его ларек, все было красивенько выложено, все его продукты. Я подумал, о, нормально, у этого человека что-то получится, потому что все было That guy's организовано. organized. Like here, we got a president, but I want to see more, like, you know, more department heads, more Namhata leaders, more people who take responsibility. Ну, как и здесь, я вижу, что есть президент, но я бы хотела видеть больше лидеров намахат и тех людей, которые берут на себя ответственность. We need brahmachari leader, we need somebody, you know, who takes care of books, who takes care of, you know, everything. So, I know, in theory, they're there. There's potential, but we have to inspire people to come forward and take up service, to take responsibility. And I know that's not so much the culture because you're more used to being told and being appointed. But now it's a different era. Time is switching, and we have to actually feel free to volunteer and say, I would like to do something for Krishna. Возможно, это часть культуры нашей, когда мы ждем, чтобы нас назначили, но очень важно, чтобы мы сами проявляли интерес
и инициативу показывали, и брали на это ответственность. И я понимаю, что технически есть лидеры, существуют лидеры Намахат, лидеры Брамачари, но важно, чтобы они все присутствовали и были, и сами проявляли интерес, и были на таких собраниях. So we're hiring. Мы открыты, мы берем на работу. We need cooks. Нам нужны We need повара. designers. We need programmers. Нам нужны ведущие программы. We need business people. We need lawyers. We need politicians. We need students. We need activists. We need everybody. Политики, студенты, активисты. Мы всех принимаем на работу. We need grandmothers. We need Бабушки. old wise men. We need young, energetic housewives and Энергичные домработницы, домохозяйки. we need everyone. Okay? So grow your team. Because alone you can only do as much. But if you want to do more, you got to think team. Если вы хотите, вы, конечно, один вы можете очень много сделать, но если вы хотите, чтобы это был долгосрочный проект, надо, чтобы была команда. But that means I have to be a team player. Но для этого надо, чтобы вы тоже были частью этой команды. Don't tempt me. Don't tempt me. Не соблазняй меня. Other questions? Еще вопрос? Как вы распространяете атеистам и людям, которые не умеют читать? How do you deal with atheists and people who are so-called are not very good at reading? That's no problem whatsoever. Вообще не проблема. Just like I was in Mumbai and I met a young guy and he said, "My name is Arjuna and I'm an atheist." Я в Бомбее и говорит, меня зовут Арджуна, и я атеист. Perfect. This is the book for you. Here we have Arjuna, you know, second chapter, Vishada Yoga, the yoga of confusion. Говорит, вообще шикарно. Ты Арджуна, вот для тебя книга, вот Бхагавад-гита, вот первая глава, вторая глава, йога, вишада йога. Йога, когда вы в замешательстве. You see, you have to make that bridge. You have to make a bridge from the person to the book. Once you make that bridge, it's very easy that they will take the book. У вас есть человек, есть вы, и надо провести маленький мостик. И найти нужную книгу, которая сделает этот мостик. Okay? Они не хотят. Я уже пробовала. What if they want? I've tried so many techniques, but they just don't want. No techniques. You just, you know, you can try. There's different things you can say, but ultimately, it's like when you're picking fruits. Did you ever go to pick fruits? Дело не в том, что ты пробовала, что пыталась сделать. You got to pick the right fruits. Вот как выбираем фрукты, плоды, да, надо выбрать правильные плоды. Those are not ripe, just leave them be. They're not ready yet. They need a little more time. Если они не созрели, вы же просто их не купите. Оставьте этих людей в покое, кто не созрел. But sometimes you can also ask them, don't you like to know what your competition is all about? You know, don't you want to know something about other points of view? You try, you know, within a second or two, you immediately see this is going somewhere or not. Так, можно всегда попробовать и спросить, вы не хотите что-то узнать, вы хотите понять, что есть какие-то другие точки зрения. Не надо много времени на это тратить, но чуть-чуть попробовать надо. And you have to understand that if you want to become expert at something, it may take 10,000 hours. It may take 6 or 7 years. So give yourself a little time and go out with experts. There's so many who have done this for many years. And you just watch and listen and watch and listen. And then you see it's not about debate, argument, and convincing people. It's more about inspiration. And people go like, this is a nice person. Yeah, I should take this and give something. I mean, you know, I'm a nice person too, so, you know, I can help. Yeah, sure. Если вы действительно хотите добиться успеха, то для этого уйдет время. Это будет 7-8 лет, например. Можно просто наблюдать за кем-то, не обязательно выучивать какие-то определенные шаги или техники. Но если человек увидит, что вы хороший человек, он захочет что-то пожертвовать, он захочет вступить с вами в диалог. Would you like to be converted? Converted. Вы хотите, чтобы вас завербовали? Yes. Would you like to be converted? Хотите, чтобы вас завербовали? Hey, would you like to be converted? Would you like to be А converted? вы хотите? Huh?
She wants. Yeah? Yes. Well, that's rare. Most people, no. Большинство людей не хотят, чтобы их завербовали. Would you like to be inspired? Вы хотите, чтобы вас вдохновили? Yes. You get the idea? У вас есть? Don't make it too hard for them. Не надо, чтобы было сложненько. Надо вдохновить. Sometimes we're like, you gotta believe in this, Like, this is heavy stuff. This is the Supreme Personality of Godhead, Sri Bhagavan Vacha. Иногда мы вообще такое говорим и делаем это так сложно. Вот оно, такое тяжеленько так. Вот, Шри Бхагавану Вача. And that's a little more than they were hoping for. That's a little more than they were expecting. Но это немножечко многовато для них. Это больше, чем они могут взять. So make it easy for people. Сделайте это просто, доступно. I'm out here to meet all the nice people, and I think you qualify. Я здесь, чтобы встретить хороших людей. И я думаю, что у вас есть вся для этого квалификация. No one is going to argue with you. И никто не будет с вами спорить на этот счет. And even those who say, I'm not a nice person, but they will smile. И даже если вам скажут, что я не очень хороший человек, они тем не менее улыбнутся. There's open-ended and closed-ended questions, so you have to know. You don't go up to people and you ask them, do you believe in God? Do you like to read? Are you going to buy this book? It's usually no, no, no. Такие вопросы, как ты веришь в Бога, ты купишь эту книгу, да, что ты там веришь, всегда ответ будет нет, нет, нет. Все, конец разговора. But if you say, I'm here to meet all the nice people, then they can't say no. They usually, it is a statement, it's not a question. Or you ask people, how are you doing? А если вы скажете, я вышел сюда, чтобы познакомиться с хорошими людьми, и мне нечего будет сказать возразить, и мне нечего будет сказать нет. Также можешь задать вопрос, как ты поживаешь, как оно ничего. How are you doing? Good. Yeah, you can't say no or yes. You have to start talking. Невозможно ответить нет. Hey, that's a nice shirt. Where did you get that shirt? О, классная рубашка, где ты такое взял? I'm an artist. I'm. Oh, you're an artist. Tattoo artist or paint job or also graffiti? Yes, or I'm. everything. Multi-артист. Okay. Yeah, you look like a multi-talent. You look like an artist, right? Ты выглядишь как художник. You see, that's called a conversation. Вот уже разговор начался. Это была демонстрация. Otherwise, if I ask you to get converted and they say no, you say, it's a demon, it's a demon, it's a demon. It's all bad, Okay, Krishna, blow up the whole world. No. My consciousness is covered. I'm not Krishna conscious. Otherwise, I see everything is there for Krishna's pleasure. Все для удовольствия Кришны. И не надо задавать вопрос, давайте мы сейчас вас тут переформатируем, потому что ответ будет нет. Otherwise, you're in depro mode, in depressed mode, and even people come and say, what is that? Can I have that? No, it's all bad, it's all bad. No, you don't want that. Если вы в таком удрученном состоянии, даже люди, если подойдут к вам и проявят какой-то интерес, то вы будете транслировать, что все плохо, вообще все пропало. People are out there. They're looking for Krishna. Они там, и они ищут Кришну. You have Krishna. А у вас Кришна есть. It's a no-brainer. It's easy. It's easy. Это же легко. Do you believe that? Верите в это? Yes, but to do the easy thing consistently without getting distracted, that might be a little difficult sometimes. Но сложность состоит в том, чтобы делать легкую вещь, но делать ее постоянно. And that's why we need a little help from our friends. Для этого нам нужна небольшая, но помощь среди наших друзей, от наших друзей. Do you have any friends? Есть друзья. I don't mean your 5,000 people who are waiting for, your new podcast or for your new YouTube or your new meme or whatever. I mean 5000 подписчиков на YouTube. like your 2 or 3 or 5 real friends. Те 2, 3, может быть 5 настоящих друзей. So instead of just hanging out and talking about same old stuff and doing same old stuff, why not go on Harinam? Why not do some book distribution? Why not do something progressive? That's part of the solution. Because otherwise you're part of the problem.
Вместо того, чтобы заниматься Бог знает чем, не лучше ли пойти на Санкиртану или пойти на Харинаму? В этом и есть решение всех проблем. I was impressed yesterday. What's the name of that little girl who just came in and went out back out? Падма. The little girl? Падма. Yes. Padma? Падма. Padma, yeah. If she can go up to people and just give them a book, then what's my problem? You know? Если Падма может подходить к людям и давать книгу, вообще какие вопросы со мной? Right? She's fearless. She just got up to people and. So, big boy, big girl, get over it, you know? You think, oh, somebody's gonna reject me, my ego is gonna die. Бедное мое эго сейчас пострадает, оно сейчас умрет, меня сейчас отвергнут. Бедный я, бедный. It's called learning. It's called, you know. But Sankirtan is a school of life. Санкиртана – это школа жизни, это обучение. Everything you need to know in life, you will learn it on Sankirtan, because this is the Yuga Dharma. Все, что вам надо выучить в жизни, понять в жизни, вас научит этому Санкиртану. If you know how to do this, everything else is easy. Если вы знаете, как заниматься Санкиртаной, все остальное в этой жизни. You want to sell houses, you want to sell cars, you want to sell airplanes, you want to convince people, you want to raise a family. That's easy stuff. If you learn how to deal with your own mind, your own ego, your own senses, and how to communicate properly. Если вы научитесь, как общаться должным образом, как иметь дело с вашим эго, с вашими чувствами и мыслями, все остальные вещи будут вообще легко. Заводить семью, продавать самолеты, открывать какие-то компании, все будет легко. You had a question? And first You can say it in Ukrainian, so everyone, or Russian, whatever. I told with my friend, he is assistant of Audarit Khan, Oleg Tarsunov. You need some. Can you just pause for a little bit so I can translate others because. No, just say it in your language. I get it. I understand. Okay. Audarit Your friend yeah. Just gives keep- you... No, speak in your language so they understand. Спокойно передают ему Audarit Khan, и я разговаривал сегодня со своим другом, его ассистентом. Они узнали, что Навина Нирада Прабhu здесь, передают ему поклон, очень рады. Okay, thank Можно you. с ним пообщаться. And Appreciate the it. question, tell us please about family life, homeholder life, and the Sankirtana life in your point. What is the secret to make everyday Sankirtana every around the world and have a family with children, a wife, and other? Well, life goes in different phases, you know. Хочу узнать о личной жизни, о том, как организовывать личную жизнь, совмещает Санкиртана. Насколько я поняла, наверное, было лучше, если вы говорили по-русски, потому что я не совсем понимаю, что вы говорите. Ну да, вот тоже сюда. So there's different stages in life. Как заниматься Санкиртаной каждый день, И и при при этом этом больше иметь надо. семью, Да. детей, жену Да, счастливую. Yeah, you have to be practical. Ну, надо быть реально, практичным. You have to know what works and what doesn't work. Что работает, а что нет. It takes common sense. Это просто здравый смысл. And that's very uncommon nowadays. К сожалению, в наши дни здравый рассудок, здравомыслие, трезвомыслие. And you also have to see how you can balance your responsibilities with you know, with your service. И сложно, конечно, найти баланс между вашими ответственностями в семье и вашим служением. Just like, for instance, Aldaridam. Например, Audarit Khan. People pay him big money for his consultations. Люди платят ему огромные деньги за его консультации. Or some of you are astrologers or, you know, coaches or whatever. Или коуч. You can give people books. Вы можете, пожалуйста, если вы астролог, Right. давайте людям книги. People already pay for your service. Как в его случае, что он только The gentleman would like to know what it is in your case, how you combine the family life and Sankirtana со множеством путешествий. with traveling so much. Well, I'm 60. I got 3 grown-up children, you know. Но мне 60, у меня уже 30. So as I said, everything has its time. У всего, каждая стадия имеет свое When kids are предназначение. small, you have to be there. You have to spend more time. When kids are bigger, there's more time. Детки маленькие, вы, конечно, проводите больше времени дома, смотрите с детьми, но когда они выросли, все. There's always 2 options, earn more or spend less. So you have to decide, what is my lifestyle?
У вас есть выбор, зарабатывать меньше или наоборот, или меньше, или больше зарабатывать. У вас есть выбор, и вы выбираете. And that's not just enough that you decide that, you have to decide that as a family, or at least you and your wife have to be clear on that. Но важно, чтобы не только вы принимали решение, а чтобы это решение было согласовано с вашей супругой. And in the end of the day, again, it's about taste. It's what is your, what's your mission in life? Where is your heart? Но самое главное, в конечном итоге, это то, где находится ваше сердце. Какая миссия вашей жизни в целом? Because just making and spending money is boring. It's stupid. From a point of view of Krishna prema. Просто зарабатывать деньги и тратить их, это абсолютно бессмысленное занятие. Okay, if that's all you can do, then by all means do that for Krishna, or give a little of it to Krishna. But Krishna is looking for bhakti. He's not impressed by, numbers. He already owns everything. The only thing he wants is your love. Но если это все, что вы можете пожертвовать ваши деньги, ну делайте, хотя бы зарабатывайте деньги, давайте хотя бы что-то Кришне. Но на самом деле Кришне не надо все это. Все, что он хочет, это ваша это любовь. Вот что ищет Кришна. Vrindavan Day, Prabhupada's oldest son, he came to Prabhupada and he said, give me an opportunity, give me something. And Prabhupada said, you can distribute my books, you can take 15% commission. Когда сыновья Прабхупады сказали, ой, ты нам ничего не оставил, дай нам что-нибудь, оставь нам что-то. Он говорит, ну хорошо, у меня есть книги, пожалуйста, распространяйте мои книги и можете добавить. That's not what he was looking for. Это вообще не то, что он хотел от своих сыновей. So you have to be realistic in your expectations. И ваши ожидания, они должны быть реалистичными. Prabhupada also, he tried in his household life, he tried many things, but then, situations are the way they are. Some situations are favorable, some situations are not favorable. So, but you have to keep your enthusiasm and you have to do as much or as little as you can, and then wait for better times and Krishna will help you. Надо реально смотреть на вещи и делать то, что вы можете, потому что Прабхупада тоже пытался, он не сразу сдался, он пытался делать разные вещи, но вам надо делать то, что вы можете, что вы в состоянии делать, и реально смотреть на вещи. Okay. Other points? Two questions. Два вопроса. Первый простой. Вот, допустим, сумасшедший ко мне прилипает на Дерибасовской, когда-то он мне что-то пожертвовал, я ему дал книгу, он мне там кофе нагостил. Ну, я не пил, просто он мне там денег давал, там что-то типа такое. Сейчас он ко мне прилипает, вот как культурно отказывать от сумасшедших. What would you recommend? Because Alhipuri Prabhu had this experience that a mad man would constantly, once he distributed a book to him, and this crazy man always comes up to him and offers coffee, and every time he's in the street always approaches. What to do? What is the best way to deal with people like crazy people like that? Just avoid them. Just go to a different place, just go to a different spot. Sometimes I run, but he runs to me. Иногда я даже убегаю, а он за мной бежит. I don't know, maybe you have some, you still have some open karmic account, there's still something going Может, не on. закрытый кармический вопрос этим же. Послужить преданным. Sometimes you have to confront them and just, tell them straight out. Otherwise you get help, somebody can help you. Ну, иногда, может, наоборот, стоит так напрямую поговорить. There's very few people who are really persistent to try to harass. Yeah, sometimes it's rare. Yeah, sometimes, but it's rare. На самом And then you деле, can tolerate it, you just go around the block, you just go somewhere else. Or you just tolerate. And then it's boring because they're looking for interaction and you're not giving them the interaction. So then they just find somebody else to bother, somebody else to fight. да, иногда надо лучше просто терпеть и не давать им общения, потому что люди на самом деле, они ищут общения. Но если вы как-то игнорируете, не особо стремитесь общаться, они в итоге, им будет неинтересно, они сами от вас отстанут. Sometimes you just ignore them. Просто не игнорируйте. Sometimes they get verbal, sometimes they may try to get physical. Yeah, get some help, there's other people around, Да, если они вас атакуют как бы словесно или наоборот даже физически, вы можете прибегнуть с помощью людей, которые находятся поблизости. Is it a big cat? No, middle.
So you can handle it. No, not that you know, but just make it clear. Да, ну, да. Second question. About- You have to tolerate. What can you do? Sometimes it's too hot, then it's too cold, then it rains. Then, it's never ideal. Ideal is utopia. Никогда не бывает идеально. Идеально это из разряда утопии. То жарко, то холодно, то что-то происходит. Просто терпите. If everything is nice, then you fall asleep. Если все хорошо, то Sofa time, Но он мешает, типа, нормальным людям, когда я обращаюсь, и он начинает добавлять что-то там. Well, he actually interrupts and impedes when Malkapuri Prabhu tries to interact with normal people. I didn't get it. Constantly. When I speak to normal people, he disturbs them to understand or something like that. Yeah, if that happens, then I ask the normal people, do you know who this guy is? Is this guy with you? And then usually this third party, they will start addressing this guy and really give them, the sauce. Если общаюсь с нормальными людьми, вот такой вот странный человек пристает и мешает, я спрашиваю тогда людей, вы вообще не знаете этого человека? Он не с вами случайно? Вы не знаете? И тогда они принимают вашу сторону и как-то... Второй вопрос по поводу more you show, more you sell, и больше показываешь, больше продаешь. И вопрос в чем, что сейчас уже больше на качество хочется, махабиги распространять, да, большие книги, и интереснее так распространять. А когда ты показываешь, или книги, у тебя люди сразу же стороной тебя обходят, а когда у тебя книги в сумочке, то как-то нормально они тебя... It depends where you are. If you have a table or something like that, you can show everything. But if you're just walking around on the street, it's not very practical to have, so you just give them one book or two books. So you have to be practical. Вахапури Прабху спрашивал по поводу того, чем больше показываешь, тем больше распространяешь. Но не всегда это хорошая идея, потому что хочется большие книги распространять, и ты не стоишь же где-то. Естественно, надо быть реальным и практичным. Если вы идете, конечно, все по ситуации. Just like yesterday, my friend here, Arta, who's taking really good care of me, he was going out with a Krishna book. And he was just trying to distribute his Krishna books. So he was just, He finally distributed the book. Yeah. Haribo. Артем, как хорошо показывал вчера, друг Артем ходил, и он хотел распространить Кришна-бук. И всем показывал. В конечном итоге долго ходил, но все-таки распространил. Which proves that if you're determined and you're tenacious, you don't give up, you will get eventually what you want. Что о чем это говорит? Если вы полны решимости и не готовы сдаваться, вы все равно достигнете цели. As far as I'm concerned, I rather start with a small book and I see how people react. If they're really nice, I take out the big book. If they're really nice or generous, I give another book. I rather build up than to start on the top and then, it's nothing. It's nothing. It's nothing. So I rather build them up and give them something small that everybody can take and give something, rather than try to jump on them with big stacks of books. Моя техника состоит в том, что я всегда начинаю с маленькой книги, смотрю на их реакцию. Если они охотно смотрят, тогда это что-то побольше. Если они жертвуют, еще что-то побольше, нежели чем отбить у них охоту и начать с чего-то большого. But everybody has their style. Но у каждого должен быть свой стиль. Like for me, my language skills here are limited, so I cannot communicate so much. So I just rather give them something, give them a good impression, and they give whatever they like to give, and everybody goes home happy. Then giving them a Bhagavad Gita, and he gives me, 5 kopek, and I go like, and that's not going to make him happy. So you have to understand your and the person's capacity. Да, надо быть чутким и понимать то, на что способны вы, на что способен сам человек, а не так, чтобы, допустим, у меня нет языковых знаний, да, и навыков здесь, когда. Было бы нелепо, если распространял Бхагавад-гиту, мне дали 5 копеек, а я бы вот так вот делал. Надо смотреть на человека, что он может, что вы можете в данной ситуации, и действовать соответственно этому. Other questions? А можно? А что если
Садхана хорошая, и книги читаю, и джапу с утра, и все равно не хватает будто бы решимости останавливать людей, игнорируют люди. Или даже если не игнорируют, то как-то быстро теряют интерес. Ну, не помогает будто бы распространять больше книг. What if my sadhana is strong enough and I read daily Prabhupada's books, but I still maybe lack determination, and sometimes people ignore me, or even if they don't ignore, they do not show a lot of interest. You have to have a burning desire. Желание жгучее должно быть. You have to carry a burden. Вот этот груз надо чувствовать, что вы несете. Like people who go and they travel on the train. Люди, You know, they're которые... carrying a lot of stuff. You have a burden. You have something you want to. You can't be casual about it. There has to be a certain drive. Нельзя быть, как будто бы вы делаете по между прочим. Надо быть внутри очень сильно, чтобы вас что-то, драйв вот этот вот вел. You have to have a burning desire. Жгучее желание. Your desire to give them Krishna has to be stronger than their desire for sense gratification. Ваше желание дать им Кришну должно быть сильнее, чем их желание чувственных наслаждений. А как, чтобы это желание было, если его нет? The other day we were doing Harinam in Nipro, and I don't do sugar water. I only do water. The water for water. Просто поставили. Не, просто вода без сахара. So, and there was a little park there, and there was a lot of young people, and there was a boy and a girl. And I went up to them. Вчера это было в парке, много людей, мальчик и девочка сидят на траве. Я подхожу. He's going to bring water. So, and I just went up to the guy and asked him, you know, a couple of questions. И я задал к чудаку, подошел и задал ему пару вопросов. And he took 2 books and he gave 200 on you know, QR code. И он взял 2 книги, переслал 200 гривен по QR-коду. And he said, you know, I've met many of you guys before, И он сказал, я уже ваших товарищей не раз встречал, but I never took. но я никогда у них ничего не брал. Because they were all like, hey, you know. Они потому что они вот так вот выглядели. But he said, when I saw you, I understood you're the guy who's in charge of this thing, you know. Когда я увидел вас, я понял, что вы тут главный. And he's in marketing, he's in sales. He said, you asked the right questions, you did the right thing, you put it in my hand, you told me the price, it's good, it's deal. His girl was not into it, but she understood that he's in charge, so she just went along with it, you know. Поскольку он сам занимается маркетингом, он видел, что к нему подошли правильным языком, правильно сказали, задали правильные вопросы. И таким образом даже его жена не стала с ним спорить, потому что он был главным, этот главный встретил другого главного. И вообще... So, you gotta be determined. Надо быть полным решимости. How do you get determined? Как это приобрести? Utsaha nishchaya dharya tatat karma pravartana sangotyaga satovrite shadbir bhakti prasidati. Utsaha, you have to have enthusiasm. Энтузиазм. And then, next one, Первое — Нишая. энтузиазм. Второе — решимость. Bhakti Shastri, what's the next one? Determination. Yes, determination. And then the third one? Навина Нирада Тхира. No. Dharya. Терпение. Patience. You have to be patient. Not everybody will take it. Терпимым. You just have to accept that. Не каждый будет с тобой говорить, надо это принять. But you see, because you go out and you have a certain expectations and people don't cooperate, so you feel discouraged. Конечно, вы подходите, у вас есть определенные ожидания, люди не хотят сотрудничать, и у вас таким образом опускаются руки. Prabhupada said, don't be discouraged. Don't be surprised by the people who leave. Be surprised by the people who stay. Прабхупада говорит, не надо опускать руки. Вообще не удивляйтесь, если люди уходят, удивляйтесь. Прабхупада говорит, что люди остаются. Understand? Понял? Change your mindset.
Измени настроение. And again, go out with more experienced devotees. You're young in life and you're young in Krishna consciousness. Find somebody who has been doing this for a while and you spend time with them. That's how you learn everything. И ходи с теми санкиртанами, у кого есть опыт, и не только санкиртаны, но и духовный опыт. You just spend time with experts. Надо проводить время с экспертами. And you will learn. И выучишься. Okay? Because I can tell you a million things, but it's all Chinese. It doesn't really, it's not relevant because you're not there. Right now, what you need to do is you need to find a coach. You need to hang out with one of those guys who are more experienced, and you just carry their books and you watch and you listen, you watch and you listen, you watch and you listen. And then you apply it, and you have to tweak it, you have to modify it a little bit. But then you will get to have your own style. Initially, it's more mechanical, copy-paste. Okay, you hear something here, you hear something there, put it together. Okay, it doesn't fly, so... Надо ходить с экспертами, с более опытными. И, конечно, ты наблюдаешь, смотришь, как они это делают, и немножечко подстраиваешь, может, под себя, модифицируешь. Поначалу, да, это будет механическая работа, просто вырезать и вставить, как в компьютере. Но потом у тебя получится свой какой-то, появится личный стиль, свой подход. And you have to be open for feedback. И всегда надо быть открытым, что дадут ответочку, скажут, что в ответ. Who will give you feedback? Кто даст этот фидбэк? Everybody. Вы его услышите от всех. Everybody. And you can't say no. You have to take it. И вам нельзя возражать, надо просто принять. When you get feedback, don't fight back. Когда вам дают обратную связь, мы никогда не даем ответ. Even though there might be 99% of just noise, of just, covered, but there is 1% of truth in it, and you have to extract that and apply that. Даже если 90% из того, что вы слышите, это будет просто какой-то шум и ерунда, вы должны взять 1% из этих 100. What does disciple mean? Что значит ученик? Discipulus. Discipulus. Conscious control over lifestyle. Discipline. Yes, discipline. And that means I try to improve myself. I try to do better. I try to work on myself. I try to improve myself. Я всегда стараюсь быть лучше и стараюсь улучшаться. That means after every interaction, I should ask myself, what could I have done better? What could I have done better? What went wrong? После каждого соприкосновения с человеком надо задавать себе вопрос, что я сделал не так, где я накосячил, что я могу улучшить в себе. You may not be able to do it moment to moment, person to person, but at least at the end of the day, you should have a reflective attitude. Okay, what worked? What didn't work so great? What was terrible? And then in this way, you can actually gradually improve. Возможно, вы не сможете это делать после каждого общения, но в конце дня можно немножко подумать, отыграть назад и проанализировать, что происходило и что было ужасно, что я могу улучшить, что я могу сделать в следующий раз иначе. But again, work more with taste. Just go with your taste, whatever in Krishna consciousness, whatever you like, just pour your heart into there and you will see it will grow. You will get more mileage than trying to fix problems. Но важно не решать просто проблемы, а следовать вашему вкусу, вашему внутреннему чувству. И если вы будете этому следовать, вот этот вкус, он и будет больше развиваться и расширяться, и только тогда можно ожидать какого-то успеха. Now I know some people say, hey, so many books have been distributed, where are all the devotees, where are they gone, where have all the flowers gone, Иногда есть такие, которые говорят, я столько много распространил книг, но где же все эти преданные, куда они все девались? We have to boil the milk, we have to cultivate, we have to do devotee care. Sure, yeah, I'm all good with that. Надо заботиться, уваривать молоко, надо заботиться о преданных. But if you want to boil the milk, you first have to have milk. Но для того, чтобы уваривать это молоко, надо иметь это молоко. If the farmer says, I only want to harvest, that doesn't work. He also has to plant, he also has to plow the field, he also has to cultivate. Если фермер скажет, что я хочу собирать урожай, но прежде чем собирать урожай, ему надо что-то посадить, ему надо за ним ухаживать, вспахивать. It takes preparation. И на все это уходит время и подготовка. Prabhupada spent 43 years, a lifetime in preparation. Прабхупада готовился ко всему целую жизнь, 33 года. But we want everything
till maybe, okay, I'm going to give this 3 months, and if I don't reach prema, maybe bhava is also okay, but if I don't reach bhava till then, I think I'm going to look for something else. Maybe I get something better somewhere else. Что мы делаем? Мы даем себе 3 месяца и думаем так, если за 3 месяца я не достигну бхавы, я, наверное, пойду в какое-то другое место, и там будет получше. So don't do this to yourself. Be realistic. It will take time to grow. Тут реально смотреть на вещи и дать себе время, чтобы вырасти. And Krishna will do the magic. И Кришна сделает чудеса. Your capacity can increase or decrease exponentially. Ваша способность, соответственно, может, наоборот, или улучшиться, или уменьшиться. But don't define yourself by a score, by a number. Но нельзя себя оценивать по какой-то шкале, какими-то цифрами. There's many factors that actually determine the quality of your service. Качество вашего служения определяется абсолютно другими факторами, может определяться. Any questions? No. One more. You had one, and then we go back here. Говорят, что надо, когда начинаешь беседу с оппонентом, начинать с его уровня. Мне бы хотелось узнать, как он это делает. It is said that in order to start a conversation with the person you approach to, you need to begin at the person you're talking to, at his or her level. He's what? Level. At his or her level. The person you're talking to. Well, I mean, it has to be relatable. At their level means that, you speak their language in a sense of like it has to commute, it has to connect. Быть на том уровне означает, что говорить его языком этого человека, чтобы произошло общение, чтобы произошел коннект. Just like you go downtown Odessa. There's couples, they're eating ice cream, they're buying stuff, they're looking at stuff, they're taking pictures, they're enjoying life. Как люди, вы идете там в центре города, они фотографируются, кушают всякие вкусняшки. And you go up to people and you say, birth, disease, old age, and death. Подходите к нему и говорите, рождение, болезни, старость, смерть. We all gonna die. Мы все умрем. You know that all of this is an illusion, right? А все пребывают в иллюзии. How many people will be able to connect to your message? Не будет коннекта. But if you go up to them and you say, hey, we're meeting all the nice people today, and it looks like you look like you're qualified, you look happy. А если вы подойдете и скажете, сегодня вот день, когда я намерена встретить только хороших людей. Вы выглядите как раз теми людьми, которые имеют всю квалификацию для этого. You say something nice to people. Что-то милое, приятное надо сказать. Making a compliment. И даже какой-то комплимент сделать. It's not so hard. И это не сложно. And people will respond. И они ответят. They're like, okay, tell me more. А они такие, да, давай еще. We were talking about you, Did you know that? We were talking about you. Yeah, good things. You want to know what we talked about here? Yeah, come on. Yeah, you see? It's Krishna is also like that. Oh, somebody said my name. Oh. Like you may not be able to do all the upachars and all the yagyas and mantras, tantras and all that stuff. That's why it's so hard to worship Giriraj, because you can't worship him with just ritual. He wants bhava. He wants love. Not mechanical. Очень сложно поклоняться Гирираджу, потому что он хочет настоящую любовь, настоящую силу. Он не хочет просто ритуал, не хочет какую-то механистичность. So, just talk on the level of the people, which means you have to know how to relate to them. Да, надо найти эти струнки, за которые можно потянуть. Вот это означает говорить на их уровне. You know Bhagavad Gita 10:10? 10-10 Бхагавад-гита. This is going to come up in the exam. But
Прочитам. What does it mean? Тот, кто полностью думает обо мне, тому я даю разум, как прийти ко мне. And in the last paragraph of the purport, Prabhupada says something amazing. Что говорит в последнем абзаце комментарии Прабхупады? He says, you may be in a spiritual organization, you may have a spiritual master, but you still don't know the goal or how to reach the goal. Возможно, у вас есть организация духовная, возможно, у вас даже есть духовный учитель, но вы не знаете, по-настоящему не знаете цели и не знаете способа, как достичь этой цели. Who is he talking about? О ком он говорит? About her? About him? No, he's talking about me. Huh? And then he says, but if you do whatever you do, Но если вы делаете то, что вы делаете сейчас, with love to с please Krishna, любовью, then Krishna in your heart will give you the intelligence by which you can come to him. и тогда Господь в сердце даст вам разум, с помощью которого вы можете к нему прийти. That's pretty nice, right? Ну, это прекрасно. That's pretty cool. Круто. So work with Krishna. Работайте с He's your Кришной. best friend. He's Он your. ваш лучший друг. I'm going to confiscate it. I told you. А конфискация сейчас будет имущества. Hello. Тен-тен, проглотит. 10, yes. Yes, But last chapter. I need to see your Айс. eyes. Otherwise. Надо видеть глаза, в противном случае. So, Krishna is your best friend. He has your best interests at heart. So Krishna is there in your heart. He will guide you. He'll give you the words. He'll give you the inspiration, the determination, the patience, the convictions, the humility, all that stuff. Krishna is everything. He can give you whatever you need. But you have to learn how to cooperate voluntarily, lovingly. Вам надо научиться сотрудничать искренне, от своего желания и с любовью, потому что Кришна находится в сердце, и Он вам даст все, что вам не хватает для вообще для вашей практики, для жизни. Он вам все даст. И даст вам вдохновение, даст вам и решимость, даст вам и отвагу. Last question. Последний вопрос. Я вообще люблю очень распространять книги, но чисто из любопытства. Может ли проповедь быть не только распространением книг, но еще и проведением каких-то лекций общественных? Как об этом говорят в ИСККОН и в других регионах? Sankirtana involves not only distributing books, but also could be giving lectures, public lectures, big lectures. Yeah, Samyak Kirtan, expanding the chanting of the holy name of Krishna. There's many aspects to it. Is this a worldwide experience, or it's rare? Is it Or popular? it's- Is this popular in other ISKCON temples? Lections, public lections. Yeah, I mean, each place according to their capacity. Каждый делает согласие того, что он может сделать. Каждое место, духовное место или храм, делает те лекции, делает ту проповедь, которой он может заниматься. You want to do it, do it. No one's going to stop you. Curiosity. I love distribution very much. I'm just curious. Yeah, but some people have capacity. Some try to do other things. It's a free world, you know. Prabhupada, he did everything. He wrote the books, he distributed them, he preached, he did big programs, he had a lot of room conversations. He's talking to one person for an hour. And they ask all kind of stupid stuff, you know. Prabhupada just spends time with them. Прабхупада делал все. Он написал книги, он распространял книги, он давал большие лекции, маленькие. Он даже по часу мог говорить в комнате только с одним человеком. Он делал все. You do what you can. Делайте то, что вы можете. And we got to be happy being who we are and doing what Krishna allows us to do. И вы должны быть счастливы, должны ощущать состояние счастья, поскольку Кришна разрешает. Because we can't be somebody else. We can only be ourselves. Мы не можем быть кем-то другим. Все, что мы можем быть, и должны быть только Stop кто judging, есть. comparing, imitating, trying to be somewhere else, trying to be something else. Just live your life. Нельзя критиковать, осуждать, подражать кому-то. Все, что мы можем делать, это быть собой. And that will take a lot of pressure and a lot of tension off your back.
И это уберет столько много напряжения внутри, если убрать все вот эти мешающие Now I вещи. know here most people are a little bit more simple and a little bit more humble, so they don't have such great ambitions. But I know because Odessa is a little passionate city, so there is some of that desire there, as you may have noticed. The motive passion is pretty strong here. So it's good to be aware of that and not fall into those traps. Надо просто давать себе отчет, что очень многие люди охвачены гонной страсти, результатами какими-то. Надо давать себе этот отчет и учитывать этот факт. I have friends and godbrothers who can memorize entire books. They got photographic memory. They can just razzle and dazzle. They can give you the whole thing, backwards, forwards, you know, in different languages. У меня есть духовные братья, которые целые книги знают наизусть. И куда бы ты их ни они дадут тебе с любого момента могут сказать. But you got to be you. Но тебе надо быть, каждый должен быть And самим work with what собой. you do. And all you can do is put one foot in front of the next. So you just go up to people and say, "You're a nice person. This is a nice book. I think this is a good combination." И все, что надо сделать, подойти к человеку и сказать, что вот классный чудак, вот хорошая книга. Isyarve parabhaktira tadave tatagura tasyaite katita yarta prakashante mahatmana. I'm not going to say. All the meanings of all the Vedic wisdom will become revealed in your heart by the pleasure of God. Если вы удовлетворите гуру, тогда все знания, оно откроется изнутри в нашем That's сердце. pretty cool, right? Правда круто? That zip file will unzip and everything will manifest. Как андзик, ногами, все проявится. Pretty cool. Huh? Yeah. But it's not such a cheap thing to get Gurudev's pleasure, to get his real attention. It takes a little more. But he's pleased when he sees, okay, you're trying to take some of his burden, you're trying to help others. That is very pleasing to Guru. А вот принести удовлетворение гуру, когда вы берете этот груз, который он несет, помогаете ему нести ту ответственность, которую он несет. And that gives you taste and conviction. And those two things are going, taste and conviction, that can propel you forward like whatever gets propelled forward, you know. Если у вас есть вот этот вкус, You есть can make rapid убежденность, вы тогда просто взлетите. Okay, we spoke a little bit about the 4 laws of book distribution. 4 закона о распространении книг мы поговорили, We помните? talked about taste, О вкусе, about getting up early and having inspirational sadhana, о раннем подъеме, о садхане, который нас вдохновит, about being personal with people and not just mechanical, быть личными по отношению к людям, не просто механистически к ним подходить. and trying to work with Krishna rather than try to impose our own plan on the world. Не надо навязывать миру свой план. Работайте в сотрудничестве с Кришной. Did you ever try to fix people? Вы когда-то пытались корректировать, исправлять людей? Have you ever tried to fix your husband or try to fix somebody or some situation or Или something? кого-то в какой-то ситуации? Have you tried? Yes. Does it work? Работает? So then stop doing it Так, по-моему, пора перестать это and делать. use your energy for something more productive. И эту энергию можно направить на что-то более продуктивное. Just get busy for Krishna. Просто займите себя служением. And some people, they will appreciate and they will tune into that frequency, and others, they'll just go on, do their own stuff. Don't worry about it. И кто-то из людей станет с вами на одну волну, а кто-то нет. И позвольте им идти заниматься своими делами. At the end of the day, you got to know what you have to do. You can't wait for, you know, everyone else to agree with you or to applaud you or to assist you. You just have to be a little self-motivated. Нельзя ждать, чтобы настал такой момент, когда каждый будет вам аплодировать и прямо все такое будет хорошее. I know there's different operating systems, and here we're kind of in a twilight zone between totalitarianism and liberalism. So you have to find out what works in your place, in your persona, in your situation.
Я понимаю, что мы находимся в такой зоне сумерек, что это еще уже не авторитарная система, но и как бы ну, где-то либеральная. Это просто найти вот этот вот баланс и понять, что для вас лично и для человека напротив вас будет больше всего работать. So balance is the key word. Баланс — это ключевое слово. Yes, we need tradition, Надо традиции. but we also need innovation. We also need innovation. Yeah, innovation. Ну, надо как быть изобретательным. Otherwise, you may have a disconnect between you and the public. Если вы не будете изобретательным, у вас не произойдет коннекта. Like I was in Israel, I was in Jerusalem, in the church of Christ, is the original temple, and there's 3 different groups who are doing 3 different types of worship in 3 different types of language, and they're all running around each other, trying to pretend that the others don't exist. Я был в Иерусалиме, в церкви Иисуса. Там было 3 группы разных религиозных That's pretty strange, right? религиозных чего-то. Да, и они притворялись, будто другие не существуют. И концентрировались только на чем-то своем, будто других нет. So, just don't try to, reinvent the wheel. Prabhupada already did what needs doing, so just become a Prabhupada Anuga, study Prabhupada's life, his example, his books, his teachings, and cooperate with the devotees, work under guidance, work under the authority structure. Не надо изобретать велосипед, надо стать Прабхупада Нугой и делать то, что он делал, он уже сказал, что делать. And there's plenty of room to innovate. Боже, и столько пространства для того, чтобы быть изобретательным. But at the same time, we should honor tradition and authority. Но тем не менее, надо всегда отдавать почет и уважать традиции. They're not mutually exclusive. They're compatible. И авторитету. Это вещи не самые исключающие. Можно их сочетать. But there has to be balance. Но должен быть баланс. Because if you're too tight, then it's suffocating and people can't relate. And if you're too open and just feelings and emotions, then you also don't get anything done. So you have to figure out how to keep a healthy balance. Надо, чтобы был здоровый баланс. Потому что если вы слишком строги, люди будут чувствовать, что их взяли за горло. А если вы такой либеральный, добренький, тогда оно тоже не производит впечатления. Поэтому надо найти золотую середину. And that means for your own personal lives, for your own personal practice, that means for your preaching, that means for everything. И это касается абсолютно других сфер тоже. И вашей личной жизни, и служения, и проповеди. And as Prabhupada said, just add Krishna to your life. Don't try to push people into a box. Не засовывайте людей в коробочки, а просто добавьте жизнь, Кришну в свою жизнь. Because pushing round pegs into square holes is not a good idea. Не очень хорошая идея засовывать круглые вещи в квадратные штуки в круглые. Otherwise, you have to apply the law of construction, which means if it doesn't work, use a little force. If it still doesn't work, use a little more force. And then you walk around with a big hammer and you wonder why everybody tries to avoid you, because you're trying to push them in a certain box, and people don't like to be pushed in a certain box. They want to be themselves. So just recognize that everyone is an individual. Надо признать тот факт, что каждый разный, и не надо засовывать людей в их коробочки, квадратные в круглые коробочки. А если они не засовываются, вы опять их туда суете, они не засовываются, вы берете большой молоток и начинаете бить этим молотком до такой степени, что люди просто вас избегают, вместо того, чтобы уважать каждую личную индивидуальность за то, что она есть, круглая или квадратная. Learn the art of sincere appreciation, and people will pay you back in the same currency. Если вы искренне будете ценить людей, они будут вам отплачивать точно такой же валютой. So it's not, Krishna consciousness is not stereotype. Это не какой-то стереотип. It's not a mechanical thing. Сознание Кришны не стереотип и не механическая штука. It's not a zip code or a hair code or a tattoo or, it's being conscious of Krishna in every moment, in every situation. Это не какой-то кодекс, это не какой-то код, это осознавать Кришну в каждой ситуации. Last guy I met in Nipro when we had Harinam,
I showed him the book. I asked him what he does. He said army. I said running around or office. He said intelligence. I asked him, have you mastered your mind? And he looked at me and he went like, okay, let's talk, you know. Я был в Днепре на Харинаме и спросила чудака, проходящего мимо, ты чем занимаешься? Он говорит, в армии. Я ему говорю, ты где служишь? Что ты делаешь? Он говорит, разведка, а intelligence это разведка. Ну не важно, в общем intelligence. Он говорит, intelligence, ну разум как бы, да, в переводе, так давай поговорим. So I took a small book, he gave a very good donation. Взял маленькую книгу, но дал очень хорошее пожертвование. And then I went to a devotee and got a Bhagavad Gita and I said, this is a gift for you. Тогда я пошел к преданному, взял преданного Бхагавад-гиту, подошел к этому чудаку и говорю, а вот вам подарок. And I just told him, you know, Arjuna, he's in charge of the army. It's the biggest war in the history of the world. And he has some existential questions and problems, and Krishna is answering it. Я ему сказала, вот эта книга. В этой книге главное действующее лицо Арджуна, который тоже воин. И у него это воин самой большой в мире войны. И если у тебя есть какие-то экзистенциональные вопросы, то Арджуна, ну, в общем, ответы в этой книге есть. So you have to make a connection, make that bridge. Надо сделать, чтобы произошел этот коннект, был этот мостик. Then all of a sudden people open up, they're like, hey, you're talking my language. Yeah, give me more of that stuff. Да, и абсолютно внезапно люди начинают открываться и смотреть и думают, о, так ты говоришь на моем языке. Like you go up to these young guys and you ask them philosophy, psychology, yoga, meditation, and they go like, So I say, video games or basketball? Если подойти к молодым людям, совсем молодым, будете говорить философия, йога, медитация, они вас посмотрят. Поэтому я подхожу и говорю, видеоигрушки или баскетбол? And all of a sudden they're like, И они оживают. okay, they say either sports or games. So I ask them, what game you play? What sports do you play? Какой видом спорта ты занимаешься, какие игры ты играешь? Are you focused or are you distracted? Сейчас ты концентрируешься или тебя что-то отвлекает? We're monks. You heard of monks? Мы, монахи, ты вообще слышал о монахах? And you understand? You have to make that connection. You have to find that point of where they click, where it's like, yeah, okay, this is something for me. I want what you got. Надо найти, сделать это, чтобы связь произошла, и вот эта вот точка, да, как в электронике, да, где у него кнопка, чтобы произошло, загорание было. The military guy at the end, I said namaste. He also went like this, went namaste. So he smiled. Тот военный, к которому я подошел, я сделал намасте, и тот тоже сказал намасте и улыбнулся. Everyone's looking for Krishna. Все ищут Кришну. They're just looking in the wrong places. Они просто ищут в тех местах. So keep going. Продолжайте. And doing books with Harinam is super easy. Особенно для распространять книги в Харинаму вообще легко. Then you can also go out with other devotees, form little teams. Формируйте команды, идите с другими преданными. And after a while you get more experienced and you gain the courage to go out by yourself. Вы со временем у вас получится, вы обретете не только опыт, но и храбрость, и тогда сможете ходить и сами. Because you know that you're never alone, that Guru and Krishna are always right there, right next to you, watching over you, guiding you, giving you strength and inspiration. Тогда вы обретете опыт, что вы никогда на самом деле не одни, что и Кришна, и ваш духовный учитель всегда направляют вас, всегда руководят вами и смотрят. If the internet is down, can we still be Krishna conscious? Если интернет перестанет существовать, мы останемся осознающими Кришну? Possible? Это возможно? Definitely. Точно? Yeah. I always tell the kids, you know, these books were written by a person who is from before the web, you know. Я всегда детям подхожу и говорю, вы знаете, вот этот человек написал книгу до создания интернета. Ничего себе! Так долго живу. You know, monks.
Anyway, a lot of stories could be told, but thank you for your patience, thank you for your sincerity. Спасибо за вашу искренность. Хотя много могу рассказать истории, но спасибо за ваше терпение и за вашу искренность. Prophet said, whenever a new book comes out in a new language, I feel like I've conquered an empire. Каждый раз, когда появляется новая книга на новом языке, у меня такое ощущение, что я завоевал целую империю. If you keep distributing my books, I will live forever. Если вы будете распространять мои книги, я буду жить There is вечно. no more direct way to spread Krishna consciousness than through the distribution of these books. Нету более прямой проповеди, чем распространение книг. These books are better than myself because all my realization, my personal ecstasies, I've put them in these books. Эти книги лучше, чем я сам, потому что все свои осознания, весь свой экстаз я вложил в эти If книги. you want to know me, read my books. Если вы хотите узнать меня, читайте мои книги. I only have one criticism of my followers. У меня есть только одна критика моих последователей. They don't read my books either. Они не читают мои книги. So thank you for taking part in this Hare Krishna Спасибо experiment. большое, что вы приняли участие в этом эксперименте. And if you want to make rapid progress, Хотите быстрого прогресса? try to do something to help others. Помогайте другим. And Krishna and Guru will give you as much empowerment as you can possibly handle. И Кришна, и Гуру даст вам столько полномочий, что вы едва будете справляться. You will be able to say things and do things and know things that you never had an idea of. Вы будете говорить такие вещи, которые вы даже не думали, что вы And сможете this is the зайти last с ваших story. уст. Последняя история. I was in San Jose State University in California. В Калифорнии я был в I saw a young man and I didn't know how to approach him because there was nothing that gave me any indication on who he was, where he was from, or what he was interested in. He looked very different. Я увидела одного человека, и ничего в его внешности мне не говорило, не давало никаких знаков того, как к нему подъехать. So I just walked up to him and said a little prayer and opened my mouth. Я просто подошел к нему, предварительно сказал молитву и открыл свой рот. And I told him, you're Uyghur. You speak 4 languages. You speak Uyghur, Chinese, Russian, and English. Я говорю, что ты говоришь на 4 языках. Китайский, английский и русский. And he said, how did you find me? А он говорит, откуда ты вообще узнал об этом? I said, it's written in the book. You have to read the book. Then you will understand. Об этом написано в этой книге. Теперь тебе надо прочитать книгу. Now I Всё know поймешь. now I know nothing about Uyghurs. Я вообще не знаю ничего о югурах. I looked it up. Я посмотрел. It's a small little tribe between China and Russia in the Far East, you know. Оказывается, это маленькое Minority. племя между Китаем и Россией. It worked. They have conflict with Yes. with Tibet, yes? Yes, they have conflict with everybody because they're a У них minority. всех со всеми конфликтами очень маленькие. So Krishna can do the magic. Кришна творит чудеса. Why do I go out and do books? I want to see the Krishna magic. Почему я хожу и распространяю книги? Потому что я хочу увидеть It's волшебство. the only Кришны. thing that's exciting in life. Это единственное, что меня дает мне восторг. Movies are boring, sports is boring, Спорт, news are музыка, boring. It's скучно. all old hat. It's all just blah. Это пустое все. You want something exciting? Хотите настоящего Get on задора? Sankirtan. Идите на Санкиртану. You will experience the Krishna magic. Тогда вы Are you ready for the Krishna magic? Yeah. Вы готовы к волшебству Кришны? But you have to know Krishna likes to play games. Но это потому, что Кришна любит играть в игры. Are you ready? А вы готовы? We will see. Oh, no, it's enough, it's enough. It's enough. If you want a boring life, Если вы хотите скучную жизнь, just stay home and scroll your way through the galaxy. сидите дома и просто вот так вот проходите по экрану. Or order stuff online, you know. Можно в интернете что-то. Send a few pictures to your friends. Tell them how happy you are. Фотки отослать друзьям, показать, какие вы счастливые. If you're happy, do you need to tell anybody that you're happy? Если вы по-настоящему счастливы, неужели нужно кому-то говорить, что вы счастливы? No, because you were there and you were happy. Потому что вы были там,
И вы ощущали это In счастье. fact, the acharyas say, if you feel ecstasy in your heart, don't tell it to your mind, because your mind will profane it, will make it mundane, it will try to, okay, let me take a picture, you know, this is me looking ecstatic, this is me being very cool, and that will ruin it, that's just gonna kill that Если moment. вы ощущаете экстаз в сердце, пожалуйста, не сообщайте это своему уму, потому что ваш ум скажет: о, я должен это запечатлеть. Но в этот самый момент весь экстаз, который вы на секундочку испытывали в своем сердце, все, вы все уничтожите. So Srila Prabhupada is very, very grateful for all the service that you're doing, and keep going. Прабхупада очень вам благодарен за то служение, которое вы выполняете. Пожалуйста, продолжайте. And my commission, my tax is only 1%. Моя Okay. комиссия только 1%. My commission is only 1%. Whatever mercy you're getting, I want 1% of that. Is that okay? Все, что вы получите, всю милость, 1%, пожалуйста, на базу. Is that okay? That's pretty modest. 1%. Нормально? Это по-скромному, правда? Because I'd rather have 1% of all of you than 100% of myself. Ну, если я с каждого возьму по проценту, то неплохо получится. Because some days are not so great, you've noticed. Потому что не каждый день все хорошо. So if you want to go the distance, invest into honest relationships with devotees. Хотите идти далеко, пожалуйста, инвестируйте, вкладывайтесь в честные отношения с другими. And remember, listen as well as you speak. И помните, что пока вы говорите, надо себя тоже слышать. Thank you very much, All Glories to Prabhupada. Harinam Sankirtan Ki Jai. С вашей помощью. So you're all coming out tomorrow on Harinam? Yes or yes? Yes, sir. Big thank you. You're welcome. We should do this every 12 years. Да, хорошо. Мы будем делать каждые 12 лет. Can't leave that long. Life goes fast, you know? So stay conscious. Оставайтесь. Otherwise, years, decades go by and you're like, what happened? Where did the time go? Годы, десятки проходят мимо. Куда это время ушло, вы думаете? It goes fast. I tell you, it goes fast. Быстро And the older течет. you get, the faster it goes. Чем старше вы становитесь, тем быстрее оно течет. But if you chant attentively and you engage in Sankirtan, you'll be able to catch that moment. And then you can stretch that moment. And it will become eternity. You will actually be able to ride on that wave of Ananda Buddhivardhanam, that moment of bliss, of clarity, of ecstasy. You'll be able to ride that wave. And no one can touch you. Sounds good, right? Но если вы читаете ваши 16 кругов, если вы занимаетесь санкиртаной, вы можете взять вот это вот коротенькое время, что у вас осталось, и растянуть его, и превратить в бесконечность. И So это- just don't argue with people, don't pick fights, don't jump overboard. Just stay on the Sankirtan program. Не надо ни с кем вступать в конфронтацию, никого критиковать, ни с кем спорить. Просто оставайтесь в движении санкиртаны. And Krishna will give you everything. И Кришна вам все даст. And whether you're going to have 5 kids and 3 companies and 2 dogs and, 50 million, or you're just going to be a simple monk or housewife, that's a detail. It's not relevant. Неважно, сколько у вас детей, собак, бизнесов, Кришна даст так, что все будут довольны. Krishna is Bhava Grahi Janardana. That means he extracts the essence, which is Bhava, which is your heart, which is your mood. Кришна, Бхава Джанардана? Bhava Grahi Janardana. Бхава Яхи Джанардана. Он берет суть, он берет бхаву, он берет любовь. Ему это надо. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Thank you very much. All Ghosh Prabhupada, Harinam Sankirtan Yagya Ki Jai. Jai. Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Спасибо,
Спасибо.